We're in the northwest side of Mount Gilboa at the foothill. Are settlements from various periods. Latest one is an Arab village by the name of Nuris, which was founded in the 19th century and was demolished in the Independence War. And so the ruins are all over here, and they are above earlier layers, mainly the Byzantine period and previous times. The place is adjacent to the spring. This spring of Nurit. Nurit is the new modern name, based on the ancient name, based on the Arab name as well. And this is the structure where the pump used to be inside. And this spring was the main supply, in addition to the cisterns that were reservoirs within the village. But this spring gave life to this area and was used to water this field that we see below and allow them to grow their crops. Here is a pretty big and old tree, and which fed from the spring. This is the only structure that is standing in ancient Nuris. All other houses were demolished. So let's see what is in that structure.
לא, צוחקת, זה לא מישהו לגמרי. חלק מהבית הרי, מאוד יכול להיות שהיו פה חדרים, שהנישה מתאימה לפנים, לא לפה. נכון. זה בנייה בת 150 שנה נגיד? רואה את הטיח פה של השמחה. היה פה טיח. טיח, ודאי, לא טיח בוץ. יש טיח בוץ שהשתמר על הקירות. אבל יש גם טיח לבן. טיח לבן במומחה. אחד הבתים הבודדים בגלבוע שהם פה הבית הזה. גם פה היה נישה, תראה. אנחנו בנראה. תעמדי רגע. תסתכלי איפה אני ככה. שים. בוא נתאר. נשב נתאר אותו? A cave. Not many caves here. Used for storage and residential. This is not an impressive cave, but let's see what's inside. There's an opening over there. This is a quarry of very large stones. Some of them are carved. This is on the southeast corner of Nuris. Up here is a small cemetery, small graves. אבל שי, תקשיב, יש לנו שם בית קברות בערך מאותה תקופה. למה הם צריכים שני בתי קברות בקילומטר רדיוס? למה לא? לא יודעת. לא יודעת. אם היה פה מלא קרמיקה זמן קדומן, אוקיי, זה רק מלא קדומן. כן, כן. קודמים. לא, אני אגיד לך, יכול להיות ש... הוא יותר קרוב. Set of burial caves.
גם ניסיתי להסתכל על הקירות אולי, ולמצוא איזושהי חזקה, ומצאתי משהו שהוא ספק זכוכית, ספק פלסטיק בין זמנים, זכוכית.